Johnny is one of my good friend now. He's really, we can study a lot from him. When I first heard the story of the movie, they told that it is a new hero. He don't have experience and all, but when I worked with him, I was like, wow, he really do good. He no one can look him like a new face. He really work like an experienced actor. He really do good in the location. He he'll do anything for movie, and he's really good friend of mine. He's really funny, really talkative, really very sincere to his work. క్షణం తెమ్మెరలా నన్ను తాకు నీలో మరుక్షణమే వడగాలై నన్ను సోకు ఆనవే నీ నీలి కన్నులలో సిరివెన్నెల పూచెలే ఆ వాడి చూపులలో నడివేసవితో చెలే పూవనే తలచేలోగా ముల్లుగా మారేవు ముల్లనే భ్రమసేలోగా పువ్వుగా విరిసేవు వర్షం వస్తున్నా తడవని యోగం ఈ మాయ చేసే వారెవరు. My dream role would be something like Renugunda movie's character, like like a deaf girl, like a dumb girl, or who's not well, like sometimes like a action heroine, sometimes like a small little girl, bubbly girl characters. Every character will be my favorite, and when I select a movie, that will be my favorite, and that's the reason why I select a character. And I don't have a particular dream role character. I want to do every character that brings something different to me. ఖచ్చితంగా మీ చెల్లిని బాగా చూసుకుంటాడు. ఆ పిల్లని కోసం ఎదురు చూస్తుంటుంది. దేని గురించి ఎవరి గురించి ఆలోచించదు. ఆ పిల్ల మనకు ముఖ్యం. ఇది ఆడపిల్లకి సంబంధించిన విషయం. జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసే చేయాలి. Paneer Selvam is the Renugunda's director. He's really superb director. He's very dedicative, and when we shoot the Renugunda, it was never like a director and artist, something like that. It was like a teamwork. We were all the same. We were discussing everything, and he used to discuss it even with us, even with me and with Johnny and all, so that we could bring out our the level which we can work out in the movie. ఎక్కితే తుక్కు తుక్కులే దిక్కరేగితే ముక్కలు ముక్కలే కుమ్మి 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 ఎదురొచ్చాడా ఎప్పుడు గాని బిత్తరపోవాలి ఎదిరించాడా మాపటికల్లా నిద్రపోవాలి కప్పించాడా కాలో చెయ్యో ఇచ్చుకుపోవాలి కాలర్ ఎత్తి కట్టింగ్ ఇస్తే చిత్తైపోవాలి ఇక వాడు వీడు దౌడే దౌడు వాగాడంటే అవుటే వాడు బాసు
అంటే అంతే కదా బాసు మాలీసు హబీసు మటాషు About producer, he's a really good producer in Telugu industry. I've really heard about him, about his new projects, Journey and all. So thanks to him to come up with this idea of releasing Renugunda in Telugu industry also. I really thank you and hope this will bring him also a very good result. Actually, I did in Bangaram as a child artist with Pavan sir. He's really a good hero. He's really a superhero in Telugu industry, but he never acted like he's a big hero and he's really, something great. He never acted like that. He was really fun. In location and all, he used to speak with everyone, care about everyone. So it was really nice working with him, and I hope I could really work with him again as his heroine. వర్షం వస్తున్నా తడవని యోగం ఈ మాయ చేసే వారెవరో నడుస్తూనే ఉన్నా తరగదు ఈ దూరం ఏమాయినాలో ఈ వేళ సిరిమల్లెవా చిరుమంటవా తెలియని వ్యధ తెలిసేదెలా ఇది ప్రణయమా నువ్వు ప్రణయమా ఎరగదు యదా ఎరగని తథా వర్షం వస్తున్నా తడవని యోగం ఈ మాయ చేసే వారెవరో. Music, everyone likes music, everyone loves music. Music, takes out to some other world, and I really love music. I just goes into some other world when I hear something, it changes our mood. When we are sad, it gives us happiness. When we are happy, it gives us more happiness. So Renugunta's songs really fantastic. Each time when I hear the Renugunta song, I just goes into some other world, and I really love every song in that. Renugunta actions, Johnny did really superb. The police character, Johnny, the other 5 boys did really fantastically. Especially the climax sequence and all, the fight, superb. Even the fight master used to tell that these boys are fantastic and they're gonna rock. So, you will understand it when you see the movie. So watch the movie and inform us about their acting and about the future. They'll get really a superb future. They'll really go into high and high and high. చిగురించెలే కలచెదిరే వేదనలో మనసు పులకించెలే చీకటిలో చెదిరిన హృదయం వెన్నెలకై వేచిన తరుణం కన్నీరై కమ్మిన మేఘం పన్నీరై కురిసిన సమయం చిరిగిన మనసు
మనసు పులకించలే